Aha. Səs yox beynəlində. Qoyun yox. Şey verəmədik də, sık verəmədik də. Opşi verirsən. Yox, elə vermə, o sonra şey olur. Çaşır. Bunu qırağını da yığa bilməzsən orada. Qırağı da yığ, sadəcə şey qalır. Hərçən bu var. O da da. Erol'la Aziz Sancar yeri dəyişdi. Elə ki, Emin müəllim Əmrullayevdən sonra Erol olur, Erol'dan sonra Aziz Sancar olur. Erol olur. Yığmaq olmaz bir tərəfə, yığmaq olmaz. Bilmirəm. Prosta elə bölünür. Aha. Ha, şansı belə dayanır. Başqa? Ha, indi işləyəcək pult. Daha işləməli. Pultun da ayrı. Bir tane yoxlayaq da. Onda şeylə də ekrana yerləşsin də tam. Ctrl 0. Pultu yoxlaya bilərsiniz də. Ctrl 0. O pultu bir dənə deyin orada yoxlasınlar. Bilək ki şey. Ha, все, вот. Niye? Sıralama okeydir. Nəsə qaranlıq. Не так, Erol вот так. Özvar'la Aziz Sancar'ın yeri dəyişsin. İkinci Erol Özvar olacaq, üçüncü Aziz Sancar. İkinci yox. Üçüncü Erol, birinci Ədat müəllim, ikinci Emin müəllim. O tamam, o yox. Aha. Şey deyirəm, spikerlər deyirəm. O spikerlər hə, birinci olacaq Erol, sonra Aziz Sancar, sonra olacaq o Masud. Tamam. Aziz Sancar'dan. Tam calayıb. Mən bu ki, bağlaya bilərəm. Bir dənə şey də sən gözlə. Onda şey görmür. Bir dənə yoxla pultu Samir. Kimsə yoxlayır pultu. Biraz yox. Pultu deyib bir dəfə basan da kifayət edir. Demişdi oğlan. Ha? Oğlan demişdi. İşli də. Güzel. Əla. Yo, özü. Məsud müəllimdədir, Samir elə yoxladıq, tamamdır. Məsud müəllimdədir, tamamdır. Özü ilə gəzdirə fırladırım, mən iş görməliyəm, если что. Я перейду на программу, он будет переключать меня в программе. Yox, göz. Все, кликать сверху. Значит, это готово, это готово. Мне нужно как-то протестировать звук, который я выдал сейчас вам Ну это... в YouTube. YouTube нужно послушать. YouTube до перевод у нас. Да. Давай послушаем YouTube. На UNEC 20 или где? Да, второй день. Просто туда кто-то должен говорить, да, чтобы было слышно. Куда? В тот микрофон. Это же USB микрофон, я отсюда ничего ему не даю. Не наш микрофон, да? Не, это ваш микрофон. А он здесь? Да, он здесь. А, давайте здесь сделаем. Тест. А, лягушка у вас? Да. Он разве обычно так питался, что ли? Раз. А там звук включенный, да? Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Lягушечка хорошая. Раз. İndi zəhmət olması yerinə qaytar bunu. Раз, два, три, четыре, пять. Ora gitti ya bu. Ora. Koştunuz mu? Gönderdiniz. Gönderdiniz linki.
history test. Test English history. English general test. Твое. Да, да. Может, мы уберем этот стул отсюда? Давай берем, да, да, мешать будет, согласен.
Они думают как, что эти переводчики там чуть-чуть пойдут где-то переведут, все, что они там обломятся где-то. И все, поэтому 5% не хватит. И хорошо, пусть они так всегда и думают. Водичка есть у тебя? Да. Ha, ben daxil oldum, normal. И проваливаешься в них. Эти, там, осанка, все. Да, да. Правильно, не, все верно.
смерти у тебя будет... Я думаю, тебя тоже нужно подключить. Почему? Потому что там есть Иван Давидович Фрумин, который будет выступать на русском языке. Ну, а я компьютер не взял сегодня. Не взял, да? Вчера посмотрел, я сегодня спросил у них тоже. Они Что говорят, сказали? не нужно. Не нужно? Ну окей, не нужно, так не нужно. Может быть, он на английском будет говорить. Не нужно, так не нужно. Я не уверен, спросил. Вот у этого парня, который сейчас... Который подходил к нам? Я не спросил. А ну все тогда. В принципе, даже если он не будет на русском говорить, там одно выступление не страшно. В принципе, если аудитории аудитории нужен азербайджанский язык, я могу его слушать и переводить на азербайджанский. То есть, по сути, он будет выступать на русском. Соответственно, ну здесь есть англоязычная аудитория, кому нужен будет перевод на английский. Не, я имею в виду, что я сделаю перевод на английский, но это не такое большое дело, одно выступление. Не, я к тому, что по сути в Zoom никому же не нужен перевод на английский. Да, тем более. Если в Zoom будет англоязычный, то им понадобится, да. Ну, может, хочешь метнусь, сяду сюда, сделаю английский канал. Потому что у нас все 3 канала одинаковые. И у тебя на панели, и у меня. То есть ты можешь переводить тогда, получается... куда я буду переводить азербайджанский? Здесь же есть азербайджанский. У тебя есть азербайджанский там? Ну там нужно же это перенастраивать, потому что так не получится. Они должны перенастроить, он же у тебя не активный. Нет, почему не активно? Они все... Или же есть, они активные, да, они все 3 активные. Тогда по сути, да, тогда по сути ты можешь сесть сюда, переводить с русского на английский, а я могу сесть туда и переводить на азербайджанский, поскольку в Zoom никто на азербайджанском не слушает. Да, так и сделаем. Если понадобится, так и сделаем. А ты как делаешь? Ты микрофон оставляешь на столе, просто так пригибаешься к нему или одеваешь на себя? Этот я одеваю И все-таки. он торчит. И он торчит. Наверное, то же самое. Да. Потому что это очень, все равно, да, потому что его надевать не получается, он будет соскальзывать. А микрофон он достаточно чувствительный, можно его и на шее так держать. Ну тогда, если вдруг понадобится, так и сделаем.
about to start the second day of the forum. Please take your seats. Dear guests, we're just about to start the second day of the forum. Please take your seats. And please use the headsets for listening to simultaneous interpretation, and make sure that you turn off your cell phones and either you switch it to the silent mode. Thank you. Participants, you are invited to the conference hall. We are just about to start the second day of the UNEC Economy Forum.
söndürəsiz və yaxud da ki, səssiz. Okey. Alsın. 1, 2, 3, 4, 5. Səs test. Yemək, səs test. Səs, yoxlama test. Forum, iqtisadiyyat. Yemək, səs test. Forum. Test, səs, çek, yoxlama, səs, test. UNEC forum, UNEC İqtisadiyyat forumu, Bakı 2021. Danışır. Səs, test, yoxlama. Bakı forum. UNEC İqtisadiyyat forumu 2021. Səs, test, yoxlama, çek. Çek, test, səs. Dediğin ya siz işimiz varsa verin ben. 1, 2, 3, 4, 5 test, səs, UNEC forum 2021 Bakı. Zəfərə gedən Gəlir. yol, qələbə. UNEC 2021 səs. Test. UNEC İqtisadiyyat forum Bakı. Yoxlama, test, səs.
tests as checked. Aksiyon gəl. Çox.
distinguished foreign participants. Just about Honorable guests, please take your seats. We are just about to start in a few moments. The second day of the hold.
Dear guests, honorable participants, please take your seats. Я говорю, призывы аудитории, обращение к аудитории сесть на фоне расслабляющей музыки звучат очень неубедительно, да, вообще. Да, такое впечатление, что кто-то решил продвинуть своего родственника или родственницы, пианиста или пианистку, да, да. И оттуда подключил его прямо так, типа ты играй, ты не обращай внимания. В общем, вот это такая музыка, да, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тополя, и это тот оттуда выходит, типа, говорит, это, вот, уважаемые там участники, займите ваши места, там ля-ля-ля-ля. Вообще не в тему. Это же больше наш, когда уже там форум закончится, собирают аппаратуру, стулья, столы, там все же прощаются, плачут, не хотят уезжать с прекрасного Баку, там. Да, да, да. Мне понравилось, как вчера профессор с Польского университета рассказывал, как на одном из форумов там после первой сессии никого не осталось, остался только один человек, и тот типа, выражаю вам благодарность, а вы кто есть следующий? А следующий вообще обранился. Прикинь? Потому что они забывают, как они занимаются этим лекционером все время. Они увлекаются, и они себя иногда не слышат. Они полностью погружаются в свои мысли.
то есть человек должен понимать, что ты выступаешь уже не в своем контексте, и не просто в своем амплуа. Ты уже перед аудиторией, она не всегда искушенная. И нужно на, как это, plain text, да, на доходчивом языке объяснять порой самые сложные вещи. Сейчас вот с тобой так сидит. Buyurun. Только было вот это деревянное, вот это седалище и все, остальное все. И вот так себя сидит. Падает, потому что сзади тоже падает. Да. И я вот так. В первой классе. И сзади так медленно ходил назад. И ждал, что сзади. Ну, несколько раз так. Посреди урока сидишь. Или убирали, потому что сзади парни. Полетел. Посреди урока. Там увет из ряда. Не турейка, допустим, пошла. Она хорошая женщина, да я ей подруг жизни обязан за что терпение. Такая. Это что-то говорит, мне постоянно. Я там 2 класса проучился, первые 2 класса. Но в памяти навсегда осталось. А ты помнишь, там были надгробные плиты на дворе сзади? Да, да, ну там ладно. С этими, с арабскими письменностями. Да, 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 да. Да, там, где вот эта труба была, мы по ней всегда вот так. Да, да, играли, да, постоянно. Задний двор. Вот эти надгробные плиты я до сих пор помню. На этой же школе. Там церковь стояла, до церкви там тоже что-то, захоронение было старое еще, мусульманское. Потом сделали церковь, потом из церкви сделали во времена войны, то ли госпиталь сделали, то ли еще что-то сделали. И потом только в конце стала школа. Вот я из-за этой истории, я помню, я тянул немножко заброшен. Но они были какой-то энергетикой такой. Ne olmayacak? Okey. Yani zoom olmayacak onda. Zoom bir dənə programa görədir də. Dəqiq 100%. Yəni çıxa bilərik. Okey, onda zoom lazım deyil də. Слава Богу. Не, я вообще протестую. Если зума не будет, я не работаю. Хочу вещать. Да. Мы тоже переехали. А куда на Украину переехали? Знаю, Ирпень я знаю. Да. А жили в Ирпене? Да, там совсем близко, да. А что он читал? Окей. Историю религии, там смежные предметы. Да. В Ирпене? Уже в Брянске? Все уже учился. Sağ olun, yaxşı olun. Neynəm bir şey? Eləmişik, amma uşaqlar dedilər ki, o qoşulanlardan biri var ki, onun iştirakı Zoom üçün lazım idi, o da qoşuldu. Ona görə Zoom olmayacaq. Məndən soruşdu ki, testi olunub ya yox. Nəyin testi? Zoom'un testi yoxsa? Zoom'un testi olub, amma heç Zoom'a ehtiyacı olmayacaq dedilər. Да. У нас, походу, утро фортепианной музыки. Я прослушал все песни, которые, я не знаю, не слушал последние 15 лет. Я сам тоже играю, я люблю играть, но извини, да, утром не так, да. Все однообразно. Да, вот все это, да, совершенно верно.
потом вот он стал говорить о еретике. Bir iki, bir iki. Eşitirsiniz. Bir iki, bir iki. Test, test. Oldu. Начинает вроде. Ladies and gentlemen, dear forum participants, dear media representatives, I would like to welcome you on UNEC Economic Forum Path to Victory, dedicated to the 30th anniversary of the restoration of independence of the Republic of Azerbaijan, organized by the State Economic University of the Republic of Azerbaijan. What would like to pay tribute and to pay tribute to the dear memory of the fallen heroes of the 44 Days Patriotic War. May they rest in peace. Their dear memory is in our hearts. Now we'll listen to the national anthem of Azerbaijan. Dear guests, dear participants of the forum, the first day of the forum was extremely interesting and useful. Professor biochemist Azerbaijan, Nobel Award winner, had the meeting with the youth, with the young academicians, young researchers, the children of the martyrs and the heroes of Azerbaijan.
And we talked about the global trends. We talked about the future development strategy of Azerbaijan, the global trends and local factors. And we had a meeting with the professor Gregor Shkalotka from the Kazminsk University. Now we would like to start with this first panel of the second day. Well, the topic is the science and education in post-pandemic era. I would like to introduce the speakers. The moderator of the science and education in post-pandemic era panel 2 of the forum and the chairman of the forum, rector of Azerbaijan State Economic University, Mr. Adalat Muradov. His Excellency Emin Amrullayev, Minister of Education of the Republic of Azerbaijan, Erol Uzvar, President of UNEC, Turkey, Aziz Sancar, Professor, Nobel Laureate, and also Mesut Efendi, Professor of the Helmholtz Zentrum München, Germany, University, and Isaac Fumi, Director of the Institute of Education of the Higher School of Economics. Dear participants, dear ladies and gentlemen, distinguished colleagues, I would like to welcome you. I have the privilege to welcome you at the UNEC Economic Forum. We're very grateful for accepting our invitation and joining our forum. First and foremost, I would like to thank the panelists, science and education in post-pandemic era, and particularly diaspora, multiculturalism, and political department, head of the department, Professor Farah Aliyev. I would like to thank Professor. Welcome. The idea of the Economic Forum, UNEC Economic Forum, was shaped a couple of years ago, and it is helpful. It's nice that we are actually launching the UNEC Economic Forum at this occasion, the occasion of the 30th anniversary of the restoration of independence of the Republic of Azerbaijan, and having the Karabakh conflict resolved, and having the territories of Azerbaijan, which remained under occupation for 30 years, now liberated and deoccupied. I would like to pay tribute and honor the memory of fallen heroes. We all Azerbaijanis appreciate the heroism of our soldiers of the army of Azerbaijan under the commander-in-chief, His Excellency the President. The topic is science and education in post-pandemic era. Indeed, pandemic was a paradigm, if you like, paradigm shift in terms of the science and education approaches and techniques. It raised many questions with pending responses. During the pandemics, we all were thinking that by switching to the distant education, we'll be able to address the problems, emerging problems. However, after a year now, the current situation gives us the reason to assert that the remote education, distant education is not the remedy, is not the recipe. Although we provided the continuity of the education, but we rather switched the other green light in terms of the new prospects of scientific communication, interaction and connectivity. We have some serious problems, serious challenges. I believe the panelists will address these topics. I am, as moderator, I feel obliged to express my thanks to the panelists, Minister of Education, and also Mr. Erol Uzvar, and also to my dear brother Aziz Sancar, Nobel Award winner, and also to Mesut Efendi, Professor of the Helmholtz Zentrum München University. Would like to thank Mr. Aziz Sancar for accepting our invitation second time and visiting Azerbaijan. I am sure that we're going to have very interesting discussions. And you will have the opportunity to raise questions in the question and answer session. At the end of the panel, we will have
the presentation of the two publications by the Ministry of Education. So I have the pleasure to invite Mr. Aziz Sancar. You have the floor. With your permission, I would like to continue in English. That will be easy for me. Covid-19 pandemiyasının dünyaya və bəşəriyyətə və insanların psixologiyasına təsiri ilə bağlı bizim bilişimiz bu sahədə bir neçə tədqiqatlardan ibarətdir. Biz eksperiment xarakterli tədqiqatlar həyata keçirmişik. Və bununla bağlı tələbələrimlə və laboratoriya tədqiqatçılarla birlikdə COVID-19-un insan psixologiyasına təsirində öyrənilməsi istiqamətində bir sıra eksperimentlər və tədqiqatlar həyata keçiririk. Və bu müddət ərzində nəticələri müzakirə etmişik və müəyyən rəylər almışıq və bu kifayət qədər interaktiv, qarşılıqlı əlaqəli bir tədqiqatdır. Və post-pandemiya dövründə COVID-19 pandemiyasından sonra universitetlərdən aldığımız məlumata görə yalnız əsas işçi heyət, yəni mən və 2 digər aparıcı həmin bu tədqiqat qrupunun əməkdaşı universitetdə yəni şəkildə işləyə bilər. Yəni təsəvvür edin ki, fəaliyyətimizin 80%-i fiziki olaraq həyata keçirilən fəaliyyətimizin 80%-i iqtisad oldu. Və artıq bir ki, yəni bax biz 20% gücümüzlə işləyirik universitetdə, çalışdığım universitetdə. İşinin böyük həcmi tələbələr tərəfindən həyata keçirilir. Bu da bizim həmin potensialımızı, istehsal potensialımızı ciddi şəkildə azaltmışdır. Yəni COVID-19-un təsirləri haqqında danışmışkən. Bu pandemiyanın işimizə olan maddi tərəfidir, maddi təsiridir. Bizim misal üçün tədqiqat qrupunda, amma bunun maddi tərəfinə yanaşı, fiziki tərəfinə yanaşı, həmçinin də psixoloji təsiri var. Yəni, gündəlik işimiz olaraq biz laboratoriyada çalışırıq. Bir qayda olaraq iş müddəti ərzində laboratoriyada çalışmalar, müayinələr və sonra aydınca təbii ki eksperimentlər və sonradan evə gedib mütaliə və ədəbiyyatla iş. Əgər yəni görüləcək bir şey yoxdursa, bu da istər-istəməz stres yaradır. Mən tək özüm haqqında deyil, ümumiyyətlə danışıram. Şəxsən mənim üçün həmçinin bizim aparıcı heyət üçün də çox çətin və mürəkkəb bir zaman idi. Çünki biz daim elmlə məşğul oluq, elmli axtarışlar həyata keçiririk, müzakirələr həyata keçiririk. İndi isə pandemiya yaratdığı o təsir nəticəsində bunlar tamamilə ixtisar olundu. Ən yaxşı misal pandemiyanın psixoloji təsiri haqqında danışarkən mən öz qrupumda bunu görürəm, tədqiqat qrupunda. Mənim 3 xanım Türkiyəli tələbəm var. Türkiyəli, yəni demək istəyirəm, tək Türk deyil, həm də Türkiyəlidir. Onlar Türkiyə vətəndaşıdır. Və onlar son kurs tələbələridir.
və bir qayda olaraq günün böyük bir hissəsini universitetdə keçirirdilər və digər hissəsini isə kompüterdə davam edirdilər və bu xanımlar təsəvvür edin ki, bir ildir ki, öz otaqlarında, öz mənzillərində qapalı qalıblar. Amerikalı və digər beynəlxalq tələbələrdən fərqli olaraq o tələbələr uzun müddətdir artıq Amerikadadılar və ünsiyyət imkanları var, yəni o şəbəkə, ünsiyyət şəbəkəsi var. Amma bunlar, bu xanımlar təzə idi, ona görə son 4 ay ərzində vəziyyət bir balaca düzəldi, çünki peyvəndləmə həyata keçirildi, amma yenə də maskalardan, tibbi maskalardan istifadə etməliyik və kifayət qədər ciddi tələblərə riayət etməli oluruq ünsiyyət zamanı bir-birimizlə. Yəni kifayət qədər stresli olmuşdur bu təsir. Nəhayət universitet səviyyəsində mənim çalışdığım universitetdə 2 ay, yəni 2 aydakı akademik ilin başlanmasından başlayaraq 4 özünə qəsd suitsid hadisəsi baş vermişdir tələbələr arasında. Odur ki, çox çətin bir dövr yaşayırıq, istər elmi cəhətdən, istər psixoloji təsirlər baxımından heyət üzlərində həmin bu pandemiya yaratdığı psixoloji təsir də kifayət qədər ağır olmuşdur. Mənim deyəcəklərim bu qədər pandemiyanın təsiri ilə bağlı. Suallarınız varsa məmnuniyyətlə cavablandıraram. Thank you so much, Aziz Hoca. What I suggest, we will first take the address notes and then we will have the question and answers. I would like to invite, I'm very privileged and happy to invite His Excellency Minister of Education of the Republic of Azerbaijan, Emin Amrullayev. Dear officials, distinguished MPs, dear rectors, dear ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to welcome you at the UNEC Economic Forum. Very pleased to see you. This forum is indeed representing two values which are very dear for Azerbaijan. The first is the restoration of independence of the Republic of Azerbaijan, the 30th anniversary of restoration, and at the same time, the great victory of Azerbaijan in Karabakh. And I believe that these two celebrations, the rest of the restoration of independence and the victory, has specific importance and significance because the forthcoming academic and educational activities are very closely linked to the independence and our victory. I would like to use the opportunity to pay tribute to the Azerbaijani army and Azerbaijani soldiers led by Commander-in-Chief, His Excellency President. And I would like also honor the memory of fallen heroes. May they rest in peace, and I wish soonest recovery to the patriots of the war. What I believe in terms of the UNEC Economic Forum, speaking about the science and education in post-pandemic era, this is mostly about the public decision making. I would like to approach this issue from prospects of the decision making. I believe pandemic highlighted the gaps that we have because this sort of crises
they reveal the gaps and serious shortcomings. So firstly, the experience of the Ministry of Education and timely decision making. I would like to talk about this model of the management of the education and the timely decision making model during the crisis and specifically pandemic. First thing that we have learned is how to differ the emotional decisions and the evidence-based scientific decisions. What are they? Well, emotional decisions is when you are affected in terms of this distress or in terms of the happiness, and you make hasty conclusions and decisions. And rational and logical decisions are those which are based on the evidence, statistical analysis and examinations, evidence-based decisions. And I have strong belief that in these pandemic circumstances, the government of Azerbaijan and the relevant agencies of the government, they joined efforts in a coordinated manner and made decisions in a latter version. I mean, well coordinated and well weighted decisions, not on the emotional basis, but on the evidence basis. However, it's not only about how you make decisions, it's also to what extent the decisions are based on science and evidences. This way of making the decisions, I believe, helped Azerbaijan to be well positioned and to be distinguished in a good sense of that word from other nations from other parts of the world with pandemic. Because although we started late in terms of the education and learning, I mean in the secondary and also higher education facilities, but we ensure the sustainability of the learning, and I believe we will continue following this path. Speaking about post-pandemic era, I believe we need and we have to bear in mind that we have certain educational goals, and these are the classic goals: accessibility of education, improvement of the quality and profile education, and also provision of the equal education learning opportunities for all the social groups. However, what did pandemic teach us? The first issue is accessibility. Distant learning actually fosters and enhances the availability and accessibility of education. What I believe that Azerbaijani educational system and Azerbaijani higher education facilities made some strong lessons and learned a lot from pandemic, and specifically with distant learning. As His Excellency Rector mentioned, you can reach out and you can teach more with a distant learning, but distant learning cannot replace the conventional learning, conventional teaching. There are some technical aspects and non-technical. You cannot ensure the full learning effects with the distant learning only. The other conclusion that we have arrived, it's really early to talk about the full deployment of the distant learning without some technical regulations, without some distant education regulations. So state and other international organizations need to have the quality assurance and quality control mechanisms. Without quality assurance and quality control, you cannot be fully successful with the distant learning. Now I would like to switch to the quality of the education.
since we are talking about the higher education quality, what are the dimensions and the indicators for the measurement? We have many measurements. These are the number of the articles. These is about the employment, number of the employed graduates. But however, this is also about the accreditation approval in terms of the quality assurance systems. And I believe in post-pandemic era, distant learning or the hybrid learning models, I believe this is something that we need to build upon, we need to capitalize, but we should not sacrifice the conventional learning for the distant learning. We should not compromise the true quality of the physical learning, either in terms of academic or the professional career. This is key. And last but not least, most important issue where we need to learn more, which we keep under discussed, I believe, is the social economic groups. So having the various social economic groups, monitoring of the educational process of the various social groups. Although this process is continuing, we have some early results, we have some assumptions. I believe assumptions will be the right word, but in metropolitan communities, in big cities, the people and the families is affected in one way, and the rural population, or if you like, this disadvantaged population is affected in other way. So it is not, if you like, heterogeneous effects of the pandemic, homogeneous effect. It is rather heterogeneous effect of the pandemic on the society. So the pandemic affected the different groups of the society in a different manner. So we need to bear that in mind. We need to take that into account. And this actually triggers yet another question: what we need to do to restore, to rebuild the lost knowledge, the lost skills. How can we help these disadvantaged population? Should we treat them individually, or should we again apply the centralized education policy? I believe this is still open question. And I would like also to talk about the science. I believe both pandemic and also the war revealed that the progress is very much depending on the scientific progress. I see a lot of academic elite, if you like, and academic representatives and scholars. We appreciate the fact that we need to develop all the spheres of the society and industries, but we are limited in the resources. Well, you always have the scarcity and the shortage of the resources. I believe this is a given fact. So the question is, what are those areas that we will prioritize having the certain set of resources? I'm talking about the comparative advantages and disadvantages. What are our priorities? What are the criteria for the selection of the priorities for next decade, for next 2 decades? So we have to start this journey now. We have to set these criteria and priorities now than later. Science is not something that is linked to motivation, capacity, skills, and knowledge only, but these are instrumental, but they are not exhaustive list of all the factors. Of course, the motivation, aspiration matter, but you need also to have the relevant enabling environment. I believe we have been talking about this with my colleague Erol Özvar. So you need to know where you start first.
what are the most effective ways of spending the resources. I believe these talks are more useful, although difficult, rather than making strong statements like general statements like the science is the direction and the path that we need to follow. So we need to talk about the details, all the bits and pieces that will help us to identify the priorities and the criteria. I believe the pandemic showed us that the world is very fragile and sensitive and in new transformation. We need to identify our place. What are the comparative advantages of Azerbaijan so that we follow the directions in the same path without making mistakes. Although, you may want to have the studies and the researchers in all the fields, but that will be wrong. We need to identify the priority directions for our scientific endeavors and exercises. This is, I believe, more topical question rather than on focusing on everything and having nothing as the output. I can take it longer, but we will have questions and answers. So I would like to apologize on my behalf and behalf of Mr. Erol Izvar. We were late at the other meeting and we actually had you waiting for us, but that was something didn't depend on us. So thank you for being so patient. Thank you for bearing. Thank you. Mr. Emrulaev, Your Excellency Minister, thank you. I would like to focus on two ideas by Mr. Emrulaev. Distant learning, it actually enhanced the inequality in education. And this is not only in Azerbaijan, but also everywhere else in the world. One of the advantages of distant learning, it became easier, significantly easier to monitor the learning and teaching. And I believe artificial intelligence is something that can help also in this regard. Thank you for your valuable thoughts, Mr. Abrulaev. And now I would like to invite, I have the honor and privilege to invite Erol Izvar, President of UNEC. He is the Harvard graduate alumni, he's economist, and he is the global level specialist in the field of the higher education. He was the rector of the Marmara University, and we are very honored to have Mr. Erol Izvar with us. He will share his insights with us. The floor is yours, Mr. Izvar. Distinguished guests, honorable guests, dear friends, I have the honor to welcome you with love, with respect. I'm very honored to join such high-profile economic forum. Very pleased to be here. I developed my speech in English, having in mind that this is an international forum. So I drafted my blueprint on English, so please apologize me and I will continue in English, if I may. And at the very end, I will have the summary on Turkish language. Çok teşekkür ederim ki beni UNEC İqtisadi foruma məni dəvət etmişsiniz. Adım Erol Izvardır. Mən icazənizlə təhsil və xüsusilə ali təhsil sektoru haqqında fikirlərimi paylaşacağım. Koronavirus pandemiyası zamanı ve ondan sonra artık 2 ildir ki global pandemiya, COVID-19 pandemiyası bəşəriyyət qarşısında ve bütün cəmiyyətlər qarşısında ciddi çətinliklər və böhran vəziyyəti yaratmışdır. Biz bir sınaq dövrü keçirik. Özümüzü yeni, çətin və həqiqətən də mürəkkəb yaşayış şəraitində özümüzü bir sınaq qarşısında hiss edirik. İqlim dəyişməsi və həmçinin də qlobal maliyyə böhranı birlikdə belə bir zərurət yaratmışdır ki, bəşəriyyət öz qarşılıqlı asıllığı və dayanıqlığını, davamlılığını bu testdən keçirsin ki, növbəti böhranlara daha hazırlıqlı olsun. Bu qısa təqdimat ərzində mən bir sıra suallara cavab tapmağa çalışacağım. Birinci sual,
Ali təhsil sektoruna təsir, yəni pandemiya yaratdığı təsir nə olmuşdur? Universitetlər yaranmış şəraitdə özlərini necə adaptasiya edə bilərlər ki, yerli və qlobal şokların öhdəsindən gəlmək üçün töhfə versinlər. Qlobal COVID-19 pandemiyası zamanı ali təhsil sistemləri əvvəlki kimi funksionallığını saxlamağa çalışmışdılar, davam etmişdilər. Amma mən düşünürəm ki, bu suallar ayrı-ayrılıqda ölkələrə deyil, hamımıza aid olan suallardır. Hörmətli həmkarlar, COVID-19 həyatımızın bütün aspektlərini pozmuşdur. Sosial distanslaşma, həmçinin də məhdudiyyətlər və hətta yerli və qlobal səfərlərin qadağan olunması davranışımızı dəyişmişdir. Logistika sahəsində yaranmış böhran pandemiya dövründə başlamış və çox güman ki, hələ də öncədən söylenə bilinməyən bir müddət ərzində davam edəcəkdir. Bu logistika sahəsində olan pozuntular da təbii ki, həyat məcrasını da təhlükə ilə üzrə qoymuşdur. Bütün digər sektorlarda olduğu kimi, yenə də ali təhsil sektorunda da böhran çox güclü hiss olunmaqdadır. Pandemiyadan öncə universitetlərdə təhsil əsas etibarilə əyani şəkildə həyat keçirilirdir, fiziki olaraq. COVID-19-un təşəkkül tapmasından sonra bütün universitetlər qapılarını bağlamalı olmuşlar və təhsili onlayn tədris və distans öyrənmə vasitəsilə davam etdirmişlər. Zənnimcə, universitetin akademik və digər heyəti pandemiya yaratdığı böhrana vaxtında reaksiya vermək və həmçinin də qısa vaxt ərzində uyğunlaşmaqla bağlı gördüyü həqiqətən də böyük işə görə təqdir olunmalıdır keyfiyyətin təmin olunmasında. Zəhmətlə çalışdığına görə. Biz başa düşürük ki, pandemiyanın başlamasından öncə ali təhsil sektoru istər inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrdə elektron öyrənmə, e-learning infrastrukturundan tədris prosesinin davam etdirilməsi üçün müxtəlif səviyyələrdə istifadə etmişdir. Bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, universitetlər mövcud infrastrukturdan faydalı istifadə etmişdilər və hibrid öyrənmə və tədris modellərini adaptasiya edilmiş formatda distant öyrənmə prosesinə daha da böyük yer ayırmışlar. Bununla belə mövcud struktur heç də bütün yaranmaqda olan tələbatları qarşılamır. Ölkələr böyük investisiya etməlidirlər, məsafəli və video görüntülü tədris proseslərinə. Bəzi məktəblər artıq öz proqram təminatlarını hazırlayırlar ki, həm müəllim heyətinə, həmçinin tələbələrə rəqəmsal konfrans kabinetlərində istifadə etməyi bacarsınlar. Bütün bu nailiyyətlərə baxmayaraq, yenə də ali təhsilin hamıya çatımlı olub-olmadığı sual olaraq qalır bütün dövlətlərdə. Rəqəmsallaşma indiki formasında hələ də demək deyil ki, imkanlar baxımından ali təhsil sektorunda bərabərsizlik aradan qaldırılmışdır. Yox, hələ də görüləcək işlər çoxdur. Hörmətli və möhtərəm qonaqlar, biz ali təhsil sektorunda pandemiyanın təsirini hiss edərək distant öyrənmə üsullarını tərtib edərək öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Yaxşı, pandemiya başa çatandan sonra nə baş verir? Akademik heyət və tələbələr hələ də elektron öyrənmə xidmətlərinə üstünlük verəcəklər, yoxsa yenidən tamamilə əyani fiziki tədrisə qayıdacaqlar, təhsilə qayıdacaqlar. Aparılan tədqiqatın nəticələri çox maraqlıdır. Bilirsinizmi, bəzi ölkələrdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, tələbələr məsafəli təhsil metodlarına qarşı deyirlər. Türkiyənin milli məlumatlarına görə aparılan müəllimlər və həmçinin də tələbələr arasında məmnunluq tədqiqatına görə məlum olur ki, və bunu əminliklə demiyorlar ki, Türkiyədəki tələbə və müəllim heyəti uğurla və müvəffəqiyyətlə yeni şəraitə uyğunlaşmışlar və tədris və təhsil prosesinin
rəqəmsal platformalardan Zoom, Google Meet və Microsoft Teams kimi proqramlardan istifadə edərək yoğunlaşmışdılar. Yeni bacarıqlar və yeni vərdişlər pandemiya şəraiti bitəndən sonra da çox güman ki, faydalı olacaq. Yəni, aydın şəkildə faydalar var. Bu faydalar arasında fiziki məsafə əngəllərinin öhdəsindən gəlmək, həmçinin də öyrənmə zamanı mobillik, saxlamaq keyfiyyətləri aydın görsənir. Bu da təhsili daha geniş əhali qruplarına çatımlı etmək imkanı vermişdir. İstər inzibat heyəti olsun, istər müəllim heyəti, akademik heyəti olsun, müəllimlər və tələbələr olsun, biz bu faydaları göz yuma bilmərik. Möhtərəm qonaqlar, əgər biz daha geniş, yüksək ali təhsil sektoruna baxsaq və informasiya və kommunikasiya texnologiyasını götürsək, rəqəmsal cəmiyyət və rəqəmsal bilik üzərində qurulmuş iqtisadiyyat bütün ölkələr üçün məqsəddir. Və bu məqsədə doğru aydın məsələdir ki, səriştəli işçi heyəti olan tələbat, rəqəmsal texnologiyaların savadı olan kadrlara ehtiyac getdikcə artacaqdır bölgədə. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq mən düşünürəm ki, onlayn formatda olan tədris və həmçinin də ənənəvi universitet təhsil üsullarının və bir də ki, hibrid tədris və təhsil üsullarının sintezi birləşməsi qaçılmazdır. Ali təhsil paradigmasının dəyişməsi artıq hamımızın qarşısındadır. Bunu deməklə yanaşı bir şey də vurğulamalıyam ki, elektron təhsil və onlayn təhsil həmçinin də bir sıra çağırışlarla da xarakterizə olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, təhsildə ənənəvi məsələlər var. Ali təhsildə xüsusilə, misal ki, öyrənmə məkanı, sinif otaqlarıdır, kurikulumdur, müxtəlif qrafiklərdir, təhsil proqramları və qiymətləndirmə sistemi. Bundan əlavə, rəqəmsallaşma çox ciddi olaraq məşğulluq sahəsində də dəyişiklik yaratmışdır. Burada böyük bir risk var. Avtomatlaşdırmanın xüsusilə istehsalatda olan payı 85 milyon iş təsəvvür edin ki, rəqəmsal transformasiya nəticəsində yox olacaqdır. Və bununla yanaşı 97 milyon yeni iş yerləri yaradılacaqdır 2025-ci ilə qədər. Odur ki, insan resurslarına olan ehtiyaclar xüsusilə işçi bazarında tədricən dəyişəcək və artacaqdır. Odur ki, ali təhsil proqramları istər rəsmi və qeyri-rəsmi qaydada səriştələrin artımına odaqlanmalıdır. Yəni, səriştələrin artımına nəzər yetirilməlidir və bazarda formalaşan bu ehtiyacların qarşılanması üçün. Təbii ki, burada COVID-19 pandemiyasının da yaradılan təsirləri nəzərə almaq lazımdır. Bütün bu perspektivləri nəzərə alaraq məşğulluq sektorunda olan təmayülləri və həmçinin də peşə təhsili sahəsində olan modelləri də gözə almaq lazımdır. Digər tərəfdən uyğunlaşa bilən şəraitlər yaratmaq lazımdır. Yəni, iş yerlərində iqtisadi artırma baxımından, təminləmə baxımından və burada təhsil və tədris öncədən artıq bütün bu amilləri nəzərə alaraq planlaşdırılmalıdır. Gözlənilən transformasiya da nəzərə alınmalıdır. İnsan resurslarının profili ali təhsil sektorunda da yenilənməlidir. Planlar öncədən tərtib olunmalıdır. Təlim və təhsillərin təlimi və onların həmçinin də məşğulluğu məhz gələcəkdə tələb olunan keyfiyyətlər və bacarıqlar üzərində qurulmalıdır. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, informasiya və kommunikasiya texnologiyası sahəsində məşğulluq tədricən artacaqdır. Düşünürəm ki, təəccüblü deyil. Əgər desək ki, ali təhsil ocaqları daha da getdikcə sıx olaraq əmək bazarı ilə
əməkdaşlıq edəcəkdir. Yəni, bu əlaqələr daha sıx olacaqdır. Ona görə tədris proqramları və kurikulum dizaynerləri təhsil kontentinin məzmununu elə hazırlamalıdırlar ki, tələbələrin bilikləri sonradan və onların bacarıqları sonradan məşğulluq baxımından onlara faydalı olsun. Və burada, yəni gündəmdə həmçinin də bizneslə əlaqələr olur. Pandemiya dövründə beynəlxalqləşmə, yəni söhbət daha da böyük beynəlxalq miqyasda iştirakçılıq əsas maliyyə imkanlarından biridir özəl universitetlər üçün. Həmçinin də qlobal inteqrasiya baxımından universitetlər arasında işbirliyi və məzunların məhz rəqabətə davamlı bir mühitdə özünü tapmağa kömək edir. Covid-19 pandemiyası təsirlərinə baxmayaraq, tələbələrin beynəlxalq mobilliyi və akademik heyətin beynəlxalq mobilliyi davam etmişdir. Düzdür, müəyyən qədər məhdudiyyətlər olsa da və müəyyən məhdud səviyyədə olsa da, yenə bu proses regionlar arasında da davam etmişdir. Mobillik proqramları ilə yanaşı, koronavirus pandemiyasından sonra beynəlxalq tələbələrin sayı və akademik heyətin sayı artmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarla və həmçinin beynəlxalq elm icması ilə bu münasibətlər davam etmişdir. İnovativ fəaliyyətlərlə də yanaşı, Covid-19-dan sonra mənim zənnimcə universitetlər daha çox resursları məhz bacarıqların artırılmasına yönəltməlidirlər, rəqəmsal iqtisadiyyatda və həmçinin də yaşıl pakt istiqamətində. Rəqəmsal inqilab təbii ki, infrastruktur dəyişiklikləri də zərur edir və cəmiyyətdə rəqəmsal savadın artmasını tələb edir. Bununla yanaşı biz proqram təminatı sənayesi üçün də lazımi qanunvericilik bazası yaratmalıyıq. Bununla belə stimullar sadələşdirilməlidir və daha çatımlı olmalıdır tədqiqatçılar üçün, elmi tədqiqat proqramlarının səmərliliyinin artırılması üçün. Bununla yanaşı, layihələrin nəticələrdə kommersiyalaşdırılmalıdır və dəstək mexanizmləri vasitəsilə brend edilməlidir. Nəhayət, yekunda qeyd etmək istədim ki, ali təhsil üsullarından ali təhsil üsullarından istifadə artıq bir variant kimi baxılmır, yəni nəzərdən keçirilmir. Elə proseslər baş verir ki, köhnə proseslərə qayıdışın mənası yoxdur. Onların qaytarılması mümkün deyil və ehtiyac yoxdur. Çünki söhbət artıq ciddi transformasiyalardan gedir. Təhsil sektoru və xüsusilə ali təhsil sektorunda bir sıra çağırışlar vardır və bu çağırışlara mən struktur cəhətdən düzgün cavab vermək lazımdır. Yəqin ki, mübaliğə olmaz desəm ki, Covid-19 ilə bağlı olan dəyişikliklər və xüsusilə çeşidli onlayn tədris üsulları müəyyən bir təhsildə mən deyərdim ki, köklü dəyişiklik yaratmışdır. Yanaşma və mən deyərdim ki, şuur dəyişikliyi yaratmışdır. Bu dəyişiklik həmçinin də bizim təhsil modelimizdə də baş verməlidir ki, yeni nəsilləri artan qloballaşan post-pandemiya dünyasının çağırışlarına hazır etsin. Ali təhsil post-Covid dünyanın şəraitinə yeni nəsli hazırlamalıdır, öyrənilləri daha yaxşı hazırlamalıdır. Biz yalnız bu şəkildə, yəni bilik yaratmaqla və fəal vətəndaşlıqla demokratik və inklüziv cəmiyyətə töhfə verməklə kömək edilir. Birinci, gəlin bax, bu sindromdan yaxal tutaraq və sonradan bu ideyaları artıq praktikaya çevirək, təcrübədə tətbiq edək. Diqqətinizə və səbrinizə görə təşəkkür edirəm.
Thank you, Your Excellency President, Mr. Erol Uzvar. I would like to share information with you. We undertook a survey amongst faculty members and students when we shifted to the distant learning, and almost 100% were against the distant learning. So after a year of launching the distant learning, we had yet another survey, and 50% they demanded the distant learning, and 60% of the employers they preferred having the distant working. So distance learning has no alternatives, but the configuration of the distant learning is a matter of discussion. And I highly value your idea that in higher education, the human factor needs to change, needs to be modified. This is one of the most serious problems, and I would like to invite the person, and he is not only in Azerbaijan and Germany, he is globally known mathematician, he is Azerbaijani scholar for more than 30 years, he is living in Germany, and he loves Germany as much as Azerbaijan, or he loves Azerbaijan as much as Germany. I'm talking about Masoud Afendiyev. Masoud Afendiyev is one of very few scholars who received Humber Award. He is a professor of the Helmholtz Centrum University, and he contributed significantly to this forum, so I would like to particularly thank him for his arrangements. The floor is yours, Mr. Masoud Afendiyev. Well, first, Director, Mr. Adalet Murad, thank you. I am facing this dilemma. I would like to continue my speech on Azerbaijani. I would be very much happy. However, allow me to continue on English since I prepared and drafted my speech on English. The key goal of my speech as the Azerbaijani Turk, I would like to start with Hüseyin Javid. I would like to cite him with his words. He has a saying, based on his idea, Turan needs culture. Culture is something more precious than this word for the Turan, for the Turkic community. So in all these issues, since we talk about the science and education, there is indispensable role of science and education, and I'm so happy that in Azerbaijan, based on international standards, we have all conditions, we have enabling environment for the education and science. So allow me to start my presentation in English. Can you see the presentation on the screen? İcazenizle çok sade meselelerden geçeceğim. Bu yaxınlarda bu gözlənilməz bir vəziyyətlə üzləşdik. Covid-19 virusu bizə çox gözlənilməz zərbə endirdi. Hatırlayırsınız. Bu çox gözlənilməz bir vəziyyətlə üzləşdiyimiz zaman mən həmkarlarla birlikdə o zaman Kanada'daydım və nəyin baş verdiyini başa düşməyə çalışırdım. Waterloo Universitetindəydim və bütün hökumət alimləri bir araya yığdı. İmmunoloqları, riyaziyyatçıları, fizikləri, bütün alimləri bir araya yığdı bu pandemiya başlayanda. Və məni xüsusilə hökumətin, Kanada hökumətinin reaksiyası cəlb etdi və buna tamamilə fərqli olaraq ABŞ-da mənzərə çox fərqlənirdi. Təəssüf ki, həmin zaman Trump'la Hauçi arasında, Anthony Hauçi arasında müzakirələr gedirdi və biz alimlər olaraq təbii ki, bizi maraqlandıran məsələlər vəziyyətin, yaranmış vəziyyətin təsiri olan təsiridir.
bir şey xatırlatmaq istərdim. Yəni keçmişdən nəyi götürə bilərik? İndiki nəyi, bu keçmişdən götürdüyümüzü kütləşdirib, yəni onunla istifadə edib gələcəyə apara bilərik, qarışdırıb gələcəyə özümüzlə götürə bilərik. 700 il, yəni sistemli olaraq universitet, Bologna Universiteti idi, yəni haradasa 14-cü əsrdə yaranmışdır və 700 ildən çoxdur ki, əslində heç bir şey köklü dəyişməmişdir. Yəni söhbət təhsildən gedir. Mən nitqimi bu şəkilli formada, yəni bu şəkildə etmək düşündüm. Çünki bəzən obrazlar, təsvirlər daha əyani olur, nəinki millətli söz və ünsiyyət və yaxud da ki, qarşılıqlı əlaqə, deyək ki, müəllimlərlə, məruzəçilərlə və tələbələr arasında olan o ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqə çox vacibdir. Xatırlayıram, bax, bu şəkilə baxanda təsvirdə gördüyünüz sağ tərəfdə mühiti görürsünüz, təhsil və həmçinin də elmi mühiti görürsünüz. Bu çox vacib rol olur. Bu şəkil Nobel mükafatı laureatı Aaron Schell'in Münxendə seminar zamanıdır. Mən özüm də oradaydım. Həmin dövrdə gələcəyi müzakirə edirdik və yeri gəlmişkən Azərbaycanın çox yaxın dostudur. Azərbaycanda bir neçə dəfə olub humanitar forumda. Və çox vacib məsələləri müzakirə etdik. Və tədbir Münxendə keçirildi. Amma bütün Almaniya oradaydı. Yəni, məsələn, ədalət müəllimi. O dövrdə Almaniyada elə bir infrastruktur var idi ki, çox böyük rol oynuyordu və yeri, yəni ki, bu 13-cü ildə Nobel mükafatı laureatı olmuşdur. Əziz dostum, Əziz Səncar da kimya sayəsində almışdır və təsəvvür edəməzsiniz, yəni nə dərəcədə orada böyük maraq var idi. Mühit də təbii ki, buna uyğun idi. Və əsas, yəni bax, istənilən tədris mühitində, həmçinin də elmdə ən başlıcası tələbələrdir. Çox gözəl bir cümlə var. 2000 il bundan öncə söylenmişdir, Yahudi anası tərəfindən söylənmiş bir fikir var. Deyir ki, mən müəllimlərimdən çox şey öyrənmişdim. Həmkarlarımdan da baxsı, amma ən çox mən tələbələrimdən öyrənmişim. Çox şey müəllimlərdən öyrənmişim. Ondan da çox həmkarlarımdan və ondan da çox tələbələrdən. İstər təhsil, istər elm sektorunda tələbələrin rolu çox böyükdür. Onlarla ünsiyyətdə olmadan, onlarla təmasda olmadan, onlardan öyrənmədən tərəqqi etmək çətindir. Tələbələr bəzən çox maksimalist olurlar, bəzən çox görürsən ki, onların fikirləri çox sadəlöv olur. Amma bunların fikirləri çox maraqlı və cəmiyyətin bir digər qismini təmsil edirlər. Və xüsusilə COVID-19 zamanı Əziz hocamın söylədiyi kimi o zaman pandemiyanın templəri getdikcə artırdı və bax, bu kimi fikirlər və səsləndirdiyim o sözlər kömək oldu. Kömək etdi ki, faciəvi hadisələrdən uzaq olmaq. Yəni, tələbələrə verilən o önəm, onlara verilən qiymət. Eyni zamanda mən Əzerbaijanla da, Əziz Səncarla da daim ünsiyyətdə idik, e-mail vasitəsilə. Mən ona dedim ki,
Bunlar yeri gelmişken eksperiment aparırdılar. Özünde söylediği kimi tədqiqat aparırdılar. Ve orada bir sıra aparıcı alimler iştirak edirdiler. Eğer düzgün hatırlanırsa o dedi ki onun rektörü yani Aziz Sancar'ın çalıştığı üniversitetin rektörü bu Aziz Bey'e xüsusilə ayrıca böyle bir müşterisine bir icazə verilmiştir. Bak bu tədqiqatın aparılmasıyla bağlı, COVID-19'un psixoloji təhsil öyrənməsiyle bağlı. Artıq reallıq var bu, biz bu reallığı qəbul edirik. Bəşəriyyət bu pandemiya ilə mübarizə aparır. Bir neçə misal gətirə bilərik, nə edə bilərik? Yadımdadır, Erol özü var, beni dəvət etmişdir. İstanbul'da o zaman rektör olarak çalışırdı Marmara Üniversitesi'nde ve biz bu çetinliklerle yüzleştiğimiz zaman biz dərhal dedik ki müəyyən bir məsləhət, məşvərət şurası yaratmalıyıq rektörlərdən ibarət. Qəzetə reaksiya vermək üçün və biz fikirlərimizi paylaşmaq üçün. Çünki söhbət məhz qlobal yanaşmadan gedirdi. Özü də buradadır, yəni təsdiq edə bilər. Erol Bey Marmara Üniversitesi'nin rektörüydü o zaman. Şimdi ise yeri gelmişken YÖK'ün prezidentidir ve çok tebrik ederim onu. Türkiye'de ve Türk dünyası için çok vacip bir kurumun prezidenti olarak tayin olmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu, yani YÖK Yüksek Öğretim Kurulu adını taşır ve biz sonra Azerbaycan'da bir masterclass geçirdik, bir hemkarımız da gelmiştir ve bütün bu rektörler, hemçinin de Erol Bey, biz çalıştık ki bu pandemiyle bağlı münasibətimizi, fikirlərimizi formalaşdıraq. Əvvəllər ideyaların təşəkkül tapması üçün bir bəs edirdi. Almanya'da buna başqa cür deyilir. Amma çox sürətlə dəyişən dünyada sözünü canlıdır. Tez-tez görüşmək çətin olur. Və biz planlaşdırırıq. Yeni il ərəfəsində bir daha bir araya gəlməyi planlaşdırırıq. Bu yaranmış vəziyyətdə nə edə biləcəyimizi müzakirə etmək üçün belə bir planımız yenə var idi. Yəqin ki, hamı razıdır ki, dünya artıq əvvəl olduğu kimi olmayacaq. Bununla yanaşı razılaşarsınız ki, COVID-19 ilk dəfə deyil, yəni buna bənzər çağırışlar bəşəriyyətin qarşısında əvvəllər də olmuşdur. Yəni pandemiya kimi alovlanmalar və digər hadisələr, böhranlar yadımdadır. Böyük Britaniyanın baş naziri Margaret Thatcher bir dəfə demişdir ki, əgər köklü məsələlər və köklü strategiyalar haqqında danışırsınızsa, kişilərə güvənmək lazımdır. Amma əgər digər məsələlər haqqında danışırsınızsa, xanımlara müraciət etməyiniz lazımdır. Və Fərəh xanıma mən təşəkkür etmək istərim ki, siz təşrif etmişsiniz. Ümid edirəm ki, eşitdiyiniz ideyaları dəstəkləyəcəksiniz. Biz sizə güvənirik. Sonda isə, amma əhəmiyyətli işdir, sonucu olmayan. Bunu ötürürəm, bu slaydı keçək. 5-ci paneldə daha böyük qayıdış mövzusu olacaqdır. Bizim üçün bu inanılmaz, çox emosional, mənim üçün çox emosional məqamdır. Qarabağın azad olması, böyük qayıdış məsələsi ona görə istər-istəməz duyğulara qapılıram. Həqiqətən də çox emosional bir məqam idi. Və COVID-19 ilə yanaşı biz
çalışdıq ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, torpaqlarımızda bu baxışı tətbiq etməyə çalışaq. Bu barədə düşündük. Və təbii ki, bir çox şey sizlərdən də asılıdır. Zahirlər, cənab nazir, siz təsirə cavab olan başlıca şəxsiz. Odur ki, biz sizin yanınızdayıq. Cənab nazir, əgər mənim və həmkarlarımın köməyinə ehtiyac varsa, biz sizin yanınızdayıq. Bu, hamımız üçün çox vacibdir. Süni zəka və 5-ci sənaye inqilabı bunlarla yanaşı bütün bu məsələlərin mərkəzində insanlar dayanır, bəşəriyyət dayanır və sözümü yekunlaşdırarkən demək istəyirəm ki, hər bir şeyin, dünyanın da mərkəzində insan dayanır. Nə rifah, nə güzaran, bunların heç biri insan olmadan təbii ki, mənası olur. Və sizinlə çox sevdiyim bir mahnının sözlərini çatdırmaq istədim. Gəlin qulaq asaq bu mahnıya. Siz deyə bilərsiniz ki, mən xülyalara qapılıram. Amma mən heç də tək deyiləm. Mən ümid edirəm ki, sən də mənim kimi bizə qoşularaq, arzulara, xülyalara qapılacaqsan və dünya bir olacaq. Təsəvvür elə, heç bir mülkiyyət yoxdur, mülkiyyətçilər yoxdur. Bilmirəm, bunu bacararsan mı? Və s. Teşekkür ederim. Thank you, dear Masoud Effendi. It is really hard to add something. It is really add to anything after your speech, Mr. Effendi. Thank you for focusing and for centralizing on students as the key factor, as the hallmark in education. The educational reforms over the recent years is mostly focused on the students as the key pillar of the education. Now, second, very interesting point that you raised, what are the takeaways? I don't want to take the responsibility to answer this question, but I believe there is something which is welcomed by many people. Studying and learning from the past is key not to make errors, not to make mistakes. You cannot identify what you need to do in future based on your learnings from the past. As His Excellency mentioned, the remote and distant learning and remote and distant science will become one of the areas of studies. So thank you all, dear panelists. Now I would like to open Q&A session. Please speak to the microphone, introduce yourself, and raise your question. The floor is yours. Thank you. Thank you, dear Rector. Thank you, Mr. Muradov. Dear forum participants, I would like to thank Chair of the Forum and Rector of the Azerbaijan State University of Economics, Mr. Adalet Muradov, for such high-profile forum. Thank you for organizing this forum. This forum actually returned us to the previous times, pre-pandemic times. Joseph Brodsky, the Nobel Award winner, used to say that I group people into two parts, the question makers and the response makers, those who question and those that respond. Well, the pandemic made most of us the question makers. In fact, today's panel
Science and Education in Post-Pandemic Era. The title, it actually created a certain feeling of and sense of optimism. Although COVID-19 pandemic is still with us, but it actually boosts the expectations. We call it modern and also postmodern, but the modern is also with us. It has not yet ended. So distinguished Hoca, our distinguished scholar Aziz Sancar, Nobel Prize, Nobel Award laureate. His speech was short, but it was very informative, specifically pointing on the lifting up and the psychological effects, mitigating the psychological effects of the COVID. And mostly these are the youth who are affected and impacted because they are passing exams, they are learning, they want to socialize, they want to marry. So I believe we need to have some strong recommendations for the youth. Out of 5,420 respondents in US, 25.5% they have the syndrome of distress, 24.3% they have the depression syndrome. These are the figures of which are 4 times more than in 2019. So these are the psychological distress caused by COVID. Aziz Sancar, he mentioned 4 suicides in the university, but what was the suicide rate before the COVID-19 pandemic? This is interesting to know. And Minister of Education, His Excellency Emin Amrullayev, he talked about the quality of education in his speech. Well, indicators, they are keep evolving. Now we are talking about the indicator of high quality technology and e-library and so on and so forth. Aziz Hoca, what would be your recommendations to youth on the backdrop of the COVID-19? Ahmed Zivald, a couple of years ago, he visited Azerbaijan. That was no COVID-19, and he also addressed the youth with recommendations. Apologies, Mr. Dekabr. Can you be more specific in your question? So our problem is not about humanitarian sciences. There was not so much effect of COVID-19 on humanitarian sciences. It is rather on the fundamental and the life sciences, education and the teaching. This is where we need to support each other. This is where we need to assist each other to get out of this situation. And I believe the recommendations sounded at the UNEC Economic Forum will be useful. Thank you for your questions. Dear panelists, would you like to answer? I believe Mr. Etibar, he rather shared his views than asked the question. So what will be your recommendations to the young researchers, to the young scholars? Prior to COVID. In my 40 years of university life, I didn't have any case, I didn't know any case of suicide. In the last 2 months, we had 4 suicide cases, university suicide. So there is a huge difference. I was also depressed because our life is about researches and the studies, and without researches and the studies, there is no sense for living. For youngsters, there are other engagements, that networking and, marrying and having fun and other stuff. When you cannot do that, then you're under depression. And some of them, they are suiciding. I guess psychiatricians, psychiatrists, and psychologists, they need to work on this to prevent
this happening about, but I don't have any recommendation to that extent. Thank you, Aziz Hoca. Other panelists, would you like to add? Mr. Mesut, I would like to add. In the current times, in terms of the present COVID and future, believe me, there is a certain role of the humanitarian sciences along with the fundamental sciences. There was a physicist, Sir Charles Percy-Snow, and he has a publication, Two Cultures. It was printed in Cambridge. At the certain stages, you have humanitarian sciences more important. In the other cases, you have the fundamental sciences important. But I believe in the COVID times, the basic sciences, the fundamental sciences, and also the humanitarian sciences matter for the prosperity and for the well-being of the people. So I believe the fine blend and the balance of the basic sciences and humanitarian sciences is important. So I wouldn't actually distinguish them. I wouldn't distinguish them from one from others. Well, please do not get offended. Let's limit the number of the questions to 5. Please introduce yourself and make sure that your question is specific. It is not the statement that we are waiting from you, rather than a question. I'm the Bakı State University professor, Mr. Alaskarov. Distinguished Mr. Muradov. The Idris Khan. I would like to cite Idris Khan. He lived in UK. Just a sentence. Idris Khan says a grape plant sees the gray-haired elderly person, a sage, nearby the spring and river, and the grape plant says, I'm going to ask a question to that sage, to that elderly person. Now, I'm going to ask the question that I have from the bottom of my heart. I don't want to repeat the words that were already spoken. The Minister of Education or the Masoud Effendi, it cited Saint Javid from the Azerbaijan literature. We all know what is the current state of affairs in the world. I believe the gaps in the doctrine of education actually put the world into this miserable situation. The doctrine of the education is obviously deficit. In terms of the paradigm shift, we need to have the paradigm shift in the doctrine of education. We need to have a paradigm shift. Education should not be divided to powerful nations. It should not generate the powerful nations and the poor nations. The education needs to generate educated and literate persons, genuine persons. So I see the key reason of all the misfortunes of the world in the deficiency of the educational doctrine. You have not addressed the question to anyone, but I believe it is pretty well known that this question goes to His Excellency Minister and also to the President of UNEC, Erol as well. UNEC is the Higher Education Council of Turkey. Thank you for your question. In the last 100 years, the education took the humankind in the wrong direction. Allow me to disagree. Well, in general terms, education brought humankind to the good position, at least comparing to the previous 100 years.
I didn't live 100 years ago, but I can tell based on the average, the well-being factors or the industry, or if you like, the economy. I believe the living conditions improved. However, every period, every era has its own specific threats and treats, if you like. Although trillions of dollars are being spent for the education, but the quality is the same. Based on the PISA assessment in the developed countries, comparing to the 90s, the average rates of PISA in individual countries, there are some improvements, but we don't see some fundamental, some profound shifts and changes for good. Due to the fact that we are short of time, let me answer this way. We spoke about this with you before. So in terms of what is the cornerstone of education, that is key question. For instance, e-library or the digital infrastructure, these are all important. Doesn't matter either now or before. I believe these are the human values which form and shape the grounds of the education. And the countries that succeeded in human factors, they are better positioned in terms of education. So I believe we should rather focus on the human development and human engineering. And for a person to nurture the person, to bring the person up, I believe this is all about also the behavior, the attitude, because the right behavior and the attitude form the development, and the development affects the society and economy. So it's all about the values. So we need to talk more about the values in education, and all the remaining parts, which are the skills, knowledge, or some accomplishments and achievements. These are the factors that we need to tie with the values, with the key values. And I believe it will be timely to say that the victory in Karabakh is a great value for Azerbaijan, and at the schools we need to rely, and we need to base on the victory in Karabakh, because this is something which lies at the heart of the Azerbaijan, and it should remain lying at the heart of, and to be the hallmark, to be at the very basis for the future development. So we need to be result driven, and we need to identify whether do we have values such as loyalty, such as passion for a nation and dedication. And these are the values that actually reverted us back to our lands and helped us to restore the territorial integrity. Mr. Osvar, would you like to add? No. So my question goes to Minister of Education, Mr. Amrullah. All the panelists, they specified and they underlined the values and also the psychological problems, either in education or science. The psychological studies, what is your thinking about the psychological studies? Because neuroscience is vastly evolving and developing in the world, and there are some cross-section with psychology. In order to have the correct forecasting of future, we need to be able to look from the future back to the past, not only from the now to future. Thank you for your question. I share your view that along with learning, we need to also pay attention to the socio-economic conditions of the people. Now, talking about taking benefits from the researchers in any
sector, also in psychology, it's key that the decision makers are making decisions on evidence-based approach. So there is issue of validity, and there is a certain validity system, peer review. So you need to see what actually lies at the bottom of the survey and research. So we need to be very careful. You know, we have to make sure that we have the peer review mechanism and we open for the entire world. So I really want that all the studies and the researchers go through the peer review phases prior to reaching the decision-making level, so that we can use the results of the surveys. Please get me right, we have many surveys and researches, some of them are contradictional, but they need to be assessed only after the peer review process. Third question, please. I would like to thank to all the organizers for such high-level forum. In the last 250 years, we had 4 industry revolutions. And we have the new level of the quality transformation. And there were some strategic resources that played a significant role in all the revolutions. So there is a competition between states. So in the conditions of 4th industrial revolution, new ideas, new knowledge, and cognitive resources, they appear as the strategic resource. So cognitive potential, cognitive resources. My question is about whether there is available technology for assessment of the cognitive resources of the nation, of the people. Is there such method, such technique for the assessment of the cognitive resources of the countries and of the nations? So now, is there such methodology? Is there such techniques? Thank you. Thank you. The question is clear. Dear panelists, would you like to answer? I don't know any. I don't know any. I don't want to sound as I know. I don't want to sound as I know, but I would like to share my view. I believe in terms of the educational systems or the cognitive knowledge assessments, there are a number of international studies, and Azerbaijan is the part of that, and that was the reason for us to join, so that to be engaged in these assessments. This is once in 3 or 4 years, like the PISA teams and PILS assessments. Unfortunately, we as the society, we are treating them from the rating point of view. All we care about is whether we are at the bottom or we are on the top of the list.
However, what I believe with the PISA score, this is about the cognitive skills, this mathematics and the reading, and I believe there is a strong correlation in terms of the progressing. The top, for instance, performers like Southeast Asia, the 15 years old children, 25% of them, unlike the other peers, if they perform better in the PISA assessment, or in our geography, the same average is only 0.2%, which is 25% less. So for next 2 or 3 decades, you can make certain conclusions. So the reason I am actually addressing this question in this way, there is no formula that will actually be a fast recipe. You cannot, you cannot transform yourself from developing country or the emerging country to develop. I believe Mr. Aziz Sanjar will join me. There is not such a recipe that will, transform you from the developing nation to develop. This is a hard process. This is a process that requires patience and hard work. Thank you. Mr. Masood. So, Napoleon, I would like to answer, and he was asked the question, the similar question, but he answered in a simple way. He said, all the smart people, regardless of their nation, are French. All the smart people of the world, regardless of their nation, are French. So I would like to join the previous point. The same question is being repeatedly answered. Lev Tolstoy, the Russian philosopher and writer, and he met Stanislavski, theater scientist. And Stanislavski came to Tolstoy and he said, we would like to discuss something new with you, dear Graf. And he said, yeah, I'm not into this sort of things. That was his response. I'm not into this sort of things. Thank you. I don't want to answer this question, but I have an interesting anecdote. The physicists, they were resting on the seashore and they decided to drink the wine, but they didn't take the device to open the wine. They didn't take the corkscrew, and they saw a drunkard nearby, and they came to them and they said, how can we open the bottle? And he used the matches, and then the stopper came out of the bottle being heated, and then that drunkard said to the physicist that you need to learn the physics, to be able to handle this sort of things. Rashad Rasulov, I am the researcher physician. My question is to His Excellency Minister, but I would appreciate the answers of the other panelists. So I'm talking about the cells, the root cells, and this is a new sector in the medicine. So for the new areas, to include them into the education, it could be the root cell branch of the medicine. For the new, also promising sciences, having them included into the education and mostly to the tertiary higher education. So what is your view in this regard, and what are our deliverables in your view? Thank you. Well, thank you for your question. I agree to the first part of the question, that the educational programs needs to be contemporary and modern, and they need to meet the demands and the standards. Which standards and which criteria? Well, I strongly support and believe the algorithm of the sequence. Well, the researches and studies are the tools, and the question of what specific
survey, what purpose does it serve? And we have been talking to Mr. Vilayet about it. You know, why do we don't have the high quality surveys and researches? I apologize, of course. I apologize in presence of the academicians. Forget my courage. But what I would like to say, the researchers should not be just for the sake of the researchers. There should be some also the commercialization. There should be some benefit for the people. There should be some output and exit points of the researchers. In the value chain, there should be a certain place for the survey and for the researchers. And it should be well linked to the previous chains. The previous chains are the environment, the academic faculty, and some other factors. And the next chains are the outputs and outcomes in terms of being transformed to the follow-up studies or industrialization. Even unsuccessful survey could be significant for the studies, for the future studies. So we need to undertake studies, but we need to be clear how this study is fitting into the chain of values in terms of the previous chain and the next chains. We need to have a clear view. But I totally agree to the first part of your question, particularly when it comes to the multidisciplinary curriculum. We need to include them into the Azerbaijani system of education. My name is Ulvi Yagubov. I am from the Department of Finance. And my question is about the traditional and also the distant learning. Mr. Muradov provided some statistical data. So in terms of the post-pandemic era, do you think that we will have both modes and fashions of education, or do you think it will be totally distance learning? Let me put in short, I made this clear, and also the rector, I believe the distant learning will be something positive that we will inherit in post-pandemic era, and at the same time, our educational goal is not to make the education distant. It's rather to use the distance education for higher quality and perhaps for less costly education. We have the misperception that the distant learning is always cheaper. I don't think that it is always cheaper than traditional. So I believe hybrid models, they need to be available, and extension of the distant learning is something inevitable. However, we need to be clear about configuration. Thank you, Minister. I see Rashad Mahmudov, the famous microsurgeon. He is MP, so we would like to get his question too. Thank you very much. So apologies if I violated the timeline. My question goes to Masoud Efendiev. But before asking the question, I would like to share my view that from the time of birth, we are receiving certain data, not certain knowledge. And the knowledge that we receive is grouped into two parts. The accountable objective knowledge, which could be compared, and also some subjective knowledge, biased knowledge, if you like. And in the world, in terms of the various spheres and domains of the world, we can see the implications of both bias and unbiased knowledge. So in terms of the measurable society,
on what stage of knowledge and education we need to take steps so that to ensure that we have the measurable and we have the effective knowledge in all the spheres of the society. And thank you, Mr. Rashad. It is one of the very pressing and very needed questions. Due to the shortage of time, I had the convergence of science in my presentation. In the basic science, mathematicians and physicists, what we are studying, the certain rules, laws like conservation of mass, of momentum, of energy, which is already available in the nature. However, in the modern times, if you take math application, biology, or in health, then you don't see the availability of the fundamental laws. And you are right. If we would like to link the fundamental knowledge with the certain disciplines, just like I am also engaged in the mathematical medicine, we see the same problems. There are certain error estimates in suggested and estimated term for the focus. We identify the error estimates so that to have more precision, and the statistical methods has significant role. And in terms of the convergence of science, one of the most topical issues that you raised is the creation of the environment. So I believe it's not yet the time, it's not yet the momentum, but the leading nations are doing a lot in that regard. And based on my experience working with biologists and also with the doctors, we are on the right path. In terms of the application of mathematics, application of physics, and having the ethical problems, we need to have a holistic approach. We need to have a complex approach. And you, as a well-known physician, doctor, you know well, we are dealing with the human beings. We are scientists. And bizden müəyyən sərbəstlik dərəcəsi var. And you need to leverage this. And some activities are underway. For instance, in Germany, we are getting together once a week. Medicine, biology, so the doctors, the biologists, and vast majority of the books that I published are related to the link between the math and also the medicine and to the error estimate. So that is a very vital issue, and I believe there is a certain progress. But that progress is not sufficient. It doesn't suffice. So last question, please. Kamran Asandov from the Center of the Educational Services. I have the question. The first question goes to His Excellency Ambassador, Minister of Education. Can you speak up? We cannot hear you well. So my first question. Do you think that the form of education needs to change in post-pandemic times? So, do you think we need to alter the post-pandemic approach in terms of the education? In France, there is an online university practice. Should we have the same practice? And Mr. Amrullah mentioned something, which is the lost education. So do you think this lost knowledge is something that we need to revert? My second question goes to Mr. Muradov in terms of the survey. In transition to distant learning, 100% was against, and then the 50% said we support the distant learning. Do you think they are eager to benefit from the
the pandemic opportunities. This is your second visit to Azerbaijan, Mr. Aziz Sancar. Do you think in the next 15 years we will have Nobel Award winner from Azerbaijan, Mr. Aziz Sancar? My next question goes to Erol as well, because I know him from the Marmara University when he was a rector. What do you think, Mr. Özvar? Do you think that the Turkish universities, they succeeded in this test of pandemics, and also on the medical professions? Do you think that Turkey will be happy with the available level and performance at the universities? My next question goes to Mesut Efendiyev. The experience of Germany after World War II, Germany revived well. Do you think Azerbaijani universities after the war, what we need to do in order to be successful, just like the Germany was after the World War II? Let's start with you, Minister. Thank you for your questions. I hope I got your question right. The new specialties, you were wondering about new specialties. I believe yes, but at least at the level of the bachelor, we need to have some general skills areas, and then we need to narrow down the specialization. I don't support to have the specialities based on the professions. You don't have to have the specialities based on all professions. So we need to go from more general to more specific specialization. And you cannot live your entire life only with one specialization. Now, in terms of the open distance university, it's difficult to answer. So as I previously mentioned, as the Minister of Education, for us, what is key is to have the quality assessment mechanism and making sure that it works in both directions. In terms of restoration of the lost learning, I can also add the slash mark and add like the lost skills, particularly in the elementary school, elementary classes, the social economic, the social development, networking, and communication. This is more painful in terms of the loss than just the skill, than just the knowledge, or some, some formula or some equation. The equations can be taught to children, and they can learn this at a later stage. What is the key missing part that I would like to underline is the lost communication between the children while they were locked at their homes without any communication interaction with their peers. So we need to address this gap. Thank you very much. Thank you, Mr. Minister, Mr. Oral Özvar, dear President of the Higher Education Council of Turkey. During the pandemics, I believe that the Turkic universities, they have been successful and successfully passed the test of the pandemic. This is not to hear myself in the headphones. So I believe the Turkish universities, they did well during the outbreak of the pandemic. For the short period of time, all the world universities, they halted and suspended their activities, and almost all the universities, and in universities of Turkey, the education shifted to the digital platform. So in order to have this sound digital platform, I believe we were quick and effective in making sure that we continue through online
through e-learning platform. So we have been successful to that extent. We didn't have any deficiency in the University of Turkey. This is extremely significant test. Well, basically, everywhere else the universities copied each other in some way or other. So video conference infrastructure in the developed countries provided faster communication. However, the other countries used the opportunities and they provided the distance learning to the greater extent. This year we started the physical education. So all the universities in Turkey, up to 40% of the teaching, they did it in the distant learning formats. But this is optional. This is not mandatory. They can make all the lessons and all the learning process face-to-face, but in the crowded universities and departments, up to 40% of the lessons can be administered through the digital platform. In Turkey at the moment, we have hybrid and blended way of education prevailing in Turkey, both in Europe and also in North America and in all the parts of the world. This is how the education is administered. So talking about the distant learning, at this size, this is the first time in humankind history, and it actually brought some serious questions which we need to elaborate. So I don't actually support that to have the full transformation of the learning from conventional to the digital, and we have to be very cautious. We have to be very careful. Now, talking about the Council of the Higher Education, we are in charge for the coordination of 204 universities. In Europe, you know that higher education is managed at the ministry level. In other countries, there is a coordination agency. In Turkey, the Higher Education Council is chartered agency for coordination of 204 universities. In this new period, in this new normal, if you like, we have the management based on the performance-based and merit-based management of the universities. In terms of the listing, university listing, this topic is very important. However, we need to be very careful. The most important is to make sure that the universities are well positioned to provide quality education. The important is to have the academic circles fully focused on the education and science. This is about devotion. If we can ensure that devotion, I believe we will be able, to succeed in all the listings and assessments. The universities in Turkey, with such dedication that we have in Turkey, I believe we will contribute more to the global science and education. Thank you, dear President of UNEC. Aziz Hocam, would you like to comment? In my visit to Azerbaijan in 2017, I spoke to many scientists. I visited laboratories.
So I had the impression of the level of the science in Azerbaijan in 2017 in my current visit to Azerbaijan. I'm talking about the life science. I didn't meet scientists, I didn't meet the scholars, so I cannot compare 2017 and 2021 to that extent. But let me tell you something. In 2017, as I've been speaking to everyone, either scholars, scientists, or just regular stuff in the cafe, Karabakh was the topic in minds of people. I recall well. That was the Minister of Education in 2017. As I've been talking to him, the topic apart from the education was Karabakh. Now Karabakh is resolved. And I see the changes in all Azerbaijani brothers and sisters. I see the self-confidence. I see the sign of confidence, which is, in terms of the science or any other business, is important. So it makes me so happy to see this self-confidence in Azerbaijani brothers, and I hope that will be useful for the science as well. As I said, I haven't had the opportunity to visit the scientific facilities, but I believe this self-confidence will be useful in the field of science as well too. Thank you so much. Thank you, Aziz Hocam. Mr. Efendiev. Now, question about Germany. In my speech, mentioned either the Max Planck University or our university, there is a pilot committee, R&D committee, research and development. So back at that time, it was once in half year when the famous, and I'm also the member of the pilot committee, so famous scholars are asked for their opinion. So what makes Germany distinct? They are not only proactive, but also reactive. They also come up with their initiatives and ideas. In May 1920, together with Mr. Özvar in Marmara University, we had the International Rectors Advisory Committee established, and that was for 2 days, the May 19 and May 20, because of the time difference with Los Angeles. So we came together for an hour with Mr. Özvar. So my experience from Germany blended with Roll Özvar's experience. And there is a School of Medicine in Marmara University. It is one of the leading universities globally, and we have the polemics in a good sense of the word. We learned and also provided our insights. So I believe this synergy, this synthesis of learning and also sharing, being both proactive and reactive, is one of the key issues for the future. So this is what I have seen in Germany, is being proactive. So just like you said, after the World War II, the Germany was the lost party, defeated party, but then it revived well, and I believe that experience, I mean the post-war revival experience, is also something worthwhile to learn, because the experience is a key factor, and I believe it will be also the success story for Azerbaijan. Thank you, Mr. Masud Efendiev. So we have only 3 minutes left. There was a question for me on distant learning survey, whether they actually abuse this distant learning. But I believe,
I'm not sure whether they abuse or not, but I believe on the right track. The distant learning needs to be official, and we need to provide the option for selection to choose to opt for the distant learning, and infrastructure needs to be there with all the devices. So thank you again for your participation. In my view, that was the most important panel that we are concluding, and we are confident that the victory in Karabakh will lay foundation for the victories, and also the only way for the victories in other fields is science and education. And we partially addressed the issues in this field, but there are questions remaining open. But that's not the point. The key point is that for the future development of the country, there are questions of paramount importance, and we created a platform to address those significant questions. We will have this annual forums as a series of the forums and traditions. At the very end, I would like to dwell upon what His Excellency Minister mentioned, the values in education. I believe all the problems are stemming from the values. And the Bezos, during his meeting with the youth, I like very much the Bezos statements and the Bezos speeches. And while Bezos was talking to the students, when I was a child, he said, I was traveling with my grandma and grandpa. My grandma was smoking, and I estimated that my grandma's lifetime will reduce for the next 8 years. And he told that to his grandma, and she started crying, and the grandpa stopped the car, and he took Jeff Bezos out of the car, and he said, remember, kid, being smart is granted, is blessed, but being modest, that is your choice, and making choice is extremely difficult in life. And we as the academicians, we as the scholars, we need to cherish these values. We need to instill these values of being modest. And thank you very much, and on behalf of all the panelists, I would like to thank the panelists, distinguished panelists, for very interesting and valuable insights. And we have also the gifts as the dear memory of this meeting. Please introduce those gifts. So we would like to award all the panelists. So the first award goes to Emin Amrullayev, the Minister of the Education of the Republic of Azerbaijan. Erol, President of the Council of Higher Education Facilities of Turkey, UNEC. Aziz Sancar, Nobel Award winner, professor. Applauses. And Masud Efendi, Helmholtz Center's München University professor. Thank you, dear panelists. You can take your seats. You can take your seats back. Now we're going to have a picture for a good memory. Dear participants, we have completed the second panel. Would like to thank Emin Amrullayev, Aziz Sancar, Erol Uzvar, Masud Efendi, and participants. Thank you for your attendance. All the panels
and all the meetings will be lively broadcasted through the UNEC social networks. Thank you. Dear guests, you can leave the conference room through the protocol room. Dear participants, thank you. All the media representatives and all the participants are invited to the media briefing and to the presentation of the publications. Thank you.